নমস্কার, করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল ডাবল ডিজিট এপিসোডে। আজকে 10th এপিসোড। সারা বিশ্ব আমরা অলমোস্ট ঘোরা হয়ে গেছে। আমেরিকায় গেছি, ইউকে গেছি, কুয়েতে গেছি, রাশিয়া গেছি, বাহরিনের খবর জেনেছি। আজকে আবার একটা নতুন দেশের খবর জানবো। জানেন, আজকে আমার গেস্ট একজন নয়, ডাবল ডিজিট এপিসোড দুজন গেস্ট। আন ইন্ট্রোডিউস টু দেম মেঘদূত রয় চৌধুরী এন্ড পলিন লারাভয়। নমস্কার পলিন, নমস্কার Meghdut. Welcome to my show. Thanks for your time. আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে 10th এপিসোডে প্রশ্ন শুরু করব পলিনকে দিয়ে। পলিন, I will start the question answer session with you. Sure, go ahead. You know that I had been through my show trying to take a stock of the pandemic which is happening all over the world. We had talked to guests from United States, United Kingdom, Kingdom of Bahrain, then Russia, and all the other places, you know. Now, you are from France. So can you give me an update? What is the situation over there and whether you have been able to take control of the pandemic over there? Absolutely. So first, Rajai, congratulations on this show. It's very interesting to, gather insights from all over the world on the experiment and the experience of COVID-19 pandemic and subsequent lockdown. So to give you more of an idea of what's happening in France, the lockdown has ended. It was back in May 11th. So It's been now 20 days or so that they can go out. There are still some rules to follow. So before, under lockdown, for example, they could only go up to 1 kilometer away from their home. Now the limit is 100 kilometers away from their home. So there's still some amount of rules, but of course they have been very much loosened down. I was texting my family yesterday, who shared with me that yesterday was the day when restaurants reopened. Again with some rules, because they only could reopen outdoors on their terrace in order to avoid the kind of contagion that can happen in closed spaces. And so my dad was showing me some measures, like in order to limit the contact between waiters and customers, they are providing menus through a QR code available to customers. So it's witty. But I was slightly jealous that they were, they have done the curve, and now they are at the very end of the pandemic. And even after the end of the lockdown, there was no second wave of contagion. So the whole country is very positive and optimistic that now it's behind them, although there are still a couple more measures to follow. Pauline, now you are in the country, in India, for quite some time. So, and your parents and your brothers and sisters are there in France. So, and you have seen the whole process of getting affected, and then now we haven't reached the peak. So what is your suggestion or advice so that the country which 130 crore population can pass through this, following from France, which has passed the tip of this corona pandemic? What is your suggestion, and what do you feel that France has done right, which we can follow and we can get a positive result on that? Right. So just to share a little personal note, when it was still the beginning of the pandemic, and my grandmother was tested positive to the COVID-19 virus. Oh, your grandmother tested positive? Yeah, she did. It was already months ago, and thankfully, miraculously, she recovered from it in just a few weeks at the hospital, despite her advanced age. So that was a miracle for the family. What I think worked by then is that our hospital capacities were still able to take the intake of positive cases in, which really helped in terms of managing the risks and the healthcare that goes behind. Now, I think
France and India are very delicate to compare. They are in very different situations. And I think what is tricky in India is that there has been some governmental decisions going towards the unlock or the end of the lockdown. But these governmental decisions do not reflect where we are on the curve of the pandemic, right? So it's not very timely. We're starting unlocking while we are getting more and more cases on a daily basis. Having said so, I think it is also necessary from the government to loosen up the economy, because there are a lot of people that are in such situations that they cannot live or survive under lockdown. So it was a political dilemma, but I think some amount of loosen up in India was also necessary. Just to go back to your question, one advice would be, if you have the luxury to be able to keep locking yourself up for a little while, do it. So your answer is that a little bit of more lockdown would have helped till we pass the pride. I'll now go to Meghdut. I'll to Meghdut. Meghdut, you are born and brought up in the city. তুমি এখানেই বড় হয়েছো এবং তুমি দেখেছো, and you have traveled across more than 100 countries in the world. তোমার কি মনে হয় এই যেই সময় প্রায় ভারতবর্ষে 9,000-এর উপর নতুন প্রায় 9,000, ইটস নট কালকে বলতে গেলে 8,700 সামথিং, পশ্চিমবঙ্গে কালকে প্রায় না একদম এক্স্যাক্টলি 396টা নতুন কেস ছিল। এই সময় আনলকিংটা কি একদম ঠিক হলো, মানে যেখানে পিপল টু পিপল স্প্রেড? তোমার টেক অন দ্যাট, ইওর টেক অন দ্যাট। ওয়েল, দুদিক থেকেই দেখা যায় ব্যাপারটাকে। একদিকে অবভিয়াস মানে আমার মনে হয় একেবারেই এটা ঠিক নয় যে আমরা এই সময় আনলকের দিকে যাচ্ছি। আমরা কালকেও অফিসে গেছিলাম এবং রাস্তাঘাটে দেখলাম লোকজন যেরকম ভাবে জমায়েত করছে, সেইটা দেখেই ভয় লাগছে যে মানে খুব বেশি দিন নয়, এখানে এমন লেভেলের কমিউনিটি স্প্রেড হতে চলেছে যে আমাদের খুবই খারাপ দিন সামনে আসতে চলেছে। That's what I would feel from the overall situation. But ওদিক থেকে দেখতে গেলে পলিন বলছিল যেটা ফর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, ডেইলি লেবারার্স, তাদের জন্য আর কোনো উপায় নেই, মানে কিছু না করলে তারা তো এক্স্যাক্টলি মানে কোনো রকম ভাবে করোনায় মরবে অথবা না খেতে পেয়ে মরবে, এটার মাঝামাঝি কোনো তো জায়গা নেই। সেখানে আই থিঙ্ক দ্য গভর্নমেন্ট টুক দ্য ওয়ে আউট ওয়্যার it's up to you. যদি if you have no other way of earning money and you have to do your daily wage job, you go out and you do the job. But তাই বলে with precautions টা নেওয়া হচ্ছে না। এবং I think that's one of the places where it's very hard to compare a country like France and a country like India, because we have very different sensibilities of hygiene, of personal space, and I think this is something that we can talk about. I've always been very fascinated by the idea of personal spaces. আমাদের ভারতবর্ষে যখন আমরা ছোট ছিলাম, যদি তুমিও ভেবে দেখো, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাবা মারা কিন্তু আমাদের পার্সোনাল স্পেস ব্যাপারটা কোনোদিনই দিত না। ঠিক আছে, দেখা হয় যে ঘরের দরজাও কিন্তু কোনোদিন, আর এখনো বেশিরভাগ জায়গাতেই বাঙালি বাড়িতে ইত্যাদি মানে বাচ্চাদের 18 বছর বয়স না হলে কোনোদিনই মানে দরজা বন্ধ করবে এইটাও ভাবাই যায় না বাবা মার জন্য। না, এটা তো আমারই বাড়ি, আমার বাড়িতে থাকে মানে সেখানে ঢুকে আসবে। আই থিঙ্ক দ্য সেম আইডিওলজি অলসো অ্যাপ্লাইজ, মানে যে ছোটবেলা থেকে কন্ডিশনিং হতে 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 বড় বয়সে কিন্তু ব্যাপারটা একই হয়ে গেছে। মানে একজন লোক যদি দাঁড়িয়ে বাস স্টপে একজন দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু একটা লোক গিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়। ওটা কিন্তু ওর ওই পার্সোনাল স্পেস যে একটা, ওর থেকে এই রেগুলার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ব্যাপারটাই নেই আমাদের মধ্যেই নেই। So I think that has carried on, সেই জন্য আমাদের এই চান্স অফ কমিউনিটি স্প্রেডটা অনেক বেশি। এবং আমার তো মনে হয় খুব খারাপ দিন আসতে চলেছে। কালকে আমরা ইনফ্যাক্ট ফ্রান্স আর ইন্ডিয়ার কার্ভটা মেজার করছিলাম, যখন আমরা এখনো পুরোপুরি এক্সপোনেনশিয়াল উঠছে আমাদের ইন্ডিয়াতে। আমার কোনো একটা কিংও হয়নি, একদম কন্টিনিউয়াসলি মানে মনে হচ্ছে মানে সেই কি বলে এভারেস্টের একটা গা দিয়ে এরকম ভাবে উঠে যাচ্ছে। আমি তো আজকে শুনলাম যে 40,000 টেস্টের রেজাল্ট পেন্ডিং আছে, মানে টেস্টিং হয়েছে, দ্য রেজাল্ট পেন্ডিং আছে, 40,000 পেন্ডিং টেস্ট, মানে দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন। এর মধ্যে একটুখানি বলুন তো তোমাদের, so it's a situation. So you also feel like Pauline that more of unlocking, more of restriction, or more of adhering to restrictions is necessary even if unlocking is done. So that's a message to the entire crowd. বাইরেও যান, হাত ধোবেন, 2 সেকেন্ড হাত ধোবেন, মাস্ক পরবেন,
যেখানে সেখানে দরকার না হলে করবে না হলে কিন্তু ইটস গোয়িং টু মানে আমাদের দেশ কিন্তু ছাড়বে না 130 কোটির দেশ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 10 কোটি মানুষ থাকেন it's more than many of the European countries মানে 10 European countries together may have that population Meghdut একটু অন্যরকম প্রশ্ন করি Pauline it's a question to both of you you are an international player you come from France and Meghdut is from India who has traveled and you have traveled all the globe too and you are just now locked in a house in South Calcutta okay so how was your not much of time there are a lot of questions to be taken how did you unlock yourself within the lockdown in your private space so what new did it what different did you did to pass this time I won't say enjoy this time to pass this time কি করে সময় কাটালে তোমরা এতদিন আজকে তো প্রায় 70 60 70 76 দিন হয়ে গেছে প্রায় কি করে মানে what did you do super quickly I think in some ways I actually enjoyed the lockdown but now it starts to be a bit long but we will stay inside until it's safe outside but I actually quite enjoyed it because it allowed me to some extent invest more time into learning new disciplines, into physical exercise, into some activities that I never had time to do before, like singing a few songs in French and Bengali with all the Facebook lovers loved your Bengali songs of Rupam Islam and others whom you in fact Mohimer Ghoraguli you sang I had those Chandra Bindu right Chandra Bindu yeah so that I think allowed me to balance professional and personal activities better than before the lockdown and of course professionally I think it was important to keep yourself busy so that you do not let your mind go down into negative thoughts depression any kind of depression I think for me I feel like it was a I mean, for a lot of people who are single outside, I think it must have been very hard to like deal with the situation where you're at home for 80 days. I think you're not fed up with me yet? Not yet. That's a good question. It's been so far so good. It's always good to have good company. You know, like Pauline's also like she's like my best friend. So you know, we have a good time. Sometimes we fight, but it's okay. You know, everyone fight. But I think we should. But I'll put that you played a great guitar. You supported Pauline with great guitar and also with the Bengali songs. Time and now when she was going out. We try to convert them into lessons. So because Pauline has also been actively learning Bangla. So I've always understood that learning a language is a lot easier when you get a cultural context. Right. So I've introduced her to these songs way before, but now when she can sing it and then she can also understand the lyrics, you know, doing a bit of Rabindra Sangeet, doing a bit of popular Bengali music. I think it's a great Bengali lesson and people seem to like our work. So, he is a decent teacher. Apparently, yes. একটু অন্য রকমের প্রশ্নে যাচ্ছি you came back from United States just in the nick of time and you went to one of the biggest educational conferences ছোট্ট করে যদি এই কনফারেন্সের যাওয়া এবং কি করে you managed to escape and come back before lockdown সেইটা যদি একটুখানি বলো that nightmare story so actually what ছোট করে কিন্তু হ্যাঁ কেন আমাদের এখনো অনেক প্রশ্ন So South by Southwest is the name of this conference. It's a 35-year-old educational conference which happens every year in Austin, Texas. And for this year, because it didn't happen, the city of Austin lost $350 million because the whole economy of the city is based on the conference because the whole world comes here at that time. So we were there. We were supposed to host a workshop at the conference, but because of the COVID crisis, the whole of America, they said that gatherings more than 250 people were not going to be allowed, and they were expecting 2.5 lakh people. So obviously it didn't happen, the conference. So in fact, some of the local leaders in the educational space came together and together we hosted a smaller sized conference ourselves, which was actually really good. It was self-organized. Yeah, self-organized. Like whoever was there. Self-organized alternative festival by the people who had already come. And after it got over, we had a great experience there, met some amazing people. But after it was over, we had to struggle to come back because it was a horrible situation at the airports already. And we just managed at the nick of time. We could not, for 2 days, we figured we would not, our flights got delayed by 24 hours.
and we were supposed to leave from a particular airport. We could not get the airport authorities online. The whole airport system was choked up. And if it was one more day later, we would not have been able to come back. And please don't ask us what would have happened if we would have gotten in the US at this time. Especially with my French nationality, I actually struggled more than Meghdut to come back, right? To come back to Korea. Because France was in a very bad state back then. Right. So they were checking Bideshini quite a lot. Bideshini tag into quarantine, into self-isolation. আমি এবার একটু অন্য রকমের প্রশ্নে আসি. We discussed about how you personally enjoyed your time or passed your time. না আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি একটা অর্গানাইজেশনকে লিড করো and you are the you lead the youth of the organization. So any kind of professional initiatives that you took which will make a difference during this period, and if it is what you did, what you did differently? So I think we are very fortunate to be actually led by one of the greatest visionaries of our time, Professor Dr. Gautam Raichodhuri, who also happens to be my father. So being locked down in the same house with him for the last 3 months has also been like a great learning. আমি একটু দর্শকদের বলে দিই, whom he is referring is Professor Gautam Raichodhuri. He is the chairman and of Techno India and chancellor of Techno India University, West Bengal. He is there in the industry for the last 35 years, and we are all very proud of him. And Meghdut is his son, and Pauline his daughter-in-law, and they have just started the show along with him for the last 3 years after they passed out from HEC Paris, and he will take on, because দর্শকরা না বুঝতে পারবে না হঠাৎ করে রেফারেন্স তো তাই জন্য। হ্যাঁ, সো প্লিজ কন্টিনিউ। তার সাথে একই বাড়িতে লকডাউন হয়ে যে সুবিধাটা হচ্ছে যে প্রত্যেকদিন ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি 3টে অথবা 7টা আমাদের 2টো স্লট আছে, ওই 2টো স্লটের মধ্যে একটাতে উনি ডাকবেন আর ডেকে তারপরে আমাদের একটা ক্লাস নেবেন। তো সেই রকম একটা ক্লাসের মধ্যেই হঠাৎ একদিন উনি বললেন যে কেননা আমরা এমন কিছু একটা করি যাতে, ইনফ্যাক্ট সেই সময় আমরা প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল হ্যাকাথনের পার্ট ছিলাম লাস্ট 2 মাস ধরে, কারণ বাড়িতে তো অ্যাজ সাচ নতুন কিছু করার খুব একটা উপায় ছিল না। তাই জন্য খুব বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল হ্যাকাথন আমরা মেন্টর করেছিলাম। এস্তোনিয়াতে শুরু হয় দুটোই, এবং 55টা ডিফারেন্ট দেশে হয়, যেটা ইন্ডিয়ার ভার্সনগুলো আমরা লিড করছিলাম। এবং সেইটার যখন ওনাকে গল্পটা বলি যে এরকম একটা অসম্ভব ভালো একটা জিনিস হতে চলেছে, দর্শকদের জন্য বলে রাখি, হ্যাকাথনটা একটা কম্পিটিশনের মতো। যেরকম আমরা ছোটবেলায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করতাম আঁকার জন্য, এই হ্যাকাথন হচ্ছে একটা ইনোভেশনের জন্য একটা বসে ইনোভেট করো প্রতিযোগিতা, যেটা 48 থেকে কিভাবে হ্যাকাথন কিভাবে ইনোভেট করবে আমি দর্শকদের জন্য জানতে চাইছি। আচ্ছা, শিওর। তো আমরা এরকম 10টা, আমি একটু গল্পটাকে শেষ করি, তারপরে আমি বলছি যে কিভাবে ইনোভেটটা করতে পারি। 10টা আমরা ভেন্যু খুঁজে নিয়েছি, এবং আমি এখানে একটা স্ক্রিনটাও শেয়ার করতে চাই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। স্ক্রিনটা যদি দেখা যায় আমার, দেখা যায়? হ্যাঁ, পারফেক্ট। আমরা এই হ্যাকাথনটার নাম দিয়েছি ফিউচার প্রুফ হ্যাকাথন। কিভাবে ইনোভেট করবে বাচ্চারা, মানে স্টুডেন্টরা, ইয়াং স্টুডেন্টরা, তারা তো কম্পিউটারেই এখন বসে আছে, তারা বাড়িতেই থাকতে হবে, বাইরে বেরোনোর খুব একটা উপায় নেই। তারা কোড লিখে, কম্পিউটারে কোড লিখে কি করে আমরা কালকের দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবো, পোস্ট কোভিড এরার জন্য প্রস্তুত হতে পারবো। তাই জন্য তারা তাদের টিমমেটদের সঙ্গে 2 থেকে 10 জন অব্দি টিমমেট একসাথে আসতে পারবে, এসে তারা একটা নতুন প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস তৈরি করতে পারবে। এইটা হচ্ছে মেন গল্প। আচ্ছা, কিন্তু এইটা হ্যাকাথন এরা তো করবে, এইটা ক্রাইসিসকে কি করে সাপোর্ট করবে? মানে এই যে ক্রাইসিস, আমরা তো করোনা নিয়ে মেইনলি কথা বলছি, এই ক্রাইসিসটা কি করে ওভারকাম করতে সাহায্য করবে করোনা? শিওর। তাহলে আমরা এখন এখানে যদি আমরা দেখি কি পয়েন্ট গুলো, আমরা এই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এই ইউনিক ইনিশিয়েটিভটা ফিউচার প্রুফ হ্যাকাথন বলে, সেটাকে 10টা ভাগে এই প্রবলেম স্টেটমেন্ট গুলোকে ভেঙে নিয়েছি। তার মধ্যে হেলথ এন্ড ওয়েলবিং, এডুকেশন, ওয়ার্ক অপরচুনিটিজ, ইনোভেটিভ এফএমসিজি সলিউশনস। 5 নম্বরে যদি দেখো, ক্রাইসিস রেসপন্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য হ্যাকাথন। এবং প্রত্যেকটা 10টা পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু ক্রাইসিসের একটা বড় রোল প্লে করে। কারণ কি, আমরা যে পৃথিবীটা দেখে এসছি, আমাদের জীবনের প্রথম বয়সটা বিফোর দ্য করোনা ভাইরাস ক্রাইসিস হিট, and the world that we will see after the coronavirus crisis are going to be completely different. এবং তাতে the existing business solutions are also going to change. তাই জন্যই কিন্তু ঘুরে ফিরে এসে ক্রাইসিসটা প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে চলে আসছে, কারণ আগে যে পৃথিবীটা আমরা দেখেছি সেইটা পাল্টে যাচ্ছে, এবং তার জন্য
আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা, অন্টারপ্রেনার, ডিজাইনার, ডেভেলপার যারা যারা কি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে, যেটা বাবার অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল যে এরকম একটা সুপার হিরো লিগ তৈরি করবে যারা এরকম জিনিস নিয়ে কাজ করে। এবং আমাদের ভেরিয়াস ইনস্টিটিউশন, আমাদের তো প্রায় এখন 100টার কাছাকাছি ইনস্টিটিউশন গোটা ভারতবর্ষে, সেই ইনস্টিটিউশন থেকেই এই ইয়াং অ্যান্ড ব্রাইট মাইন্ডস এরাও বেরিয়ে আসবে এবং তারা আমাদের শুধুমাত্র টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ না, গোটা ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমার এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে। তুমি কথায় কথায় বললে যে হ্যাকাথন তো অনেকেই করছে, বাট ইউ সেড দ্যাট দিস ইজ এন ইউনিক ওয়ান। ইউনিকনেসটা কোথায়? এই তো তোমার এই যে হ্যাকাথনের যেটা করছো, where is this uniqueness? Main uniqueness I think is the fact that first of all it's a purely virtual hackathon. আগে লাস্ট বছর অবধি আমরা টেকনো ইন্ডিয়াতেই প্রচুর হ্যাকাথন করেছি। ইনফ্যাক্ট টেকনোমেন সল্ট লেক ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য নোডাল সেন্টার্স ফর স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন, যেটা সেই সময়ও ইন্ডিয়া সব থেকে বড় হ্যাকাথন ছিল। এআইসিটি নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এই হ্যাকাথনটা করেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে। কিন্তু সেই সময় ভার্চুয়াল হ্যাকাথনের কনসেপ্টটাই সেরকম ভাবে ছিল না। এই ভার্চুয়াল হ্যাকাথনের কনসেপ্টটা শুরু হয় এস্তোনিয়াতে, এবং যারা শুরু করে তাদের সাথে আমরা দুটো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের হ্যাকাথন করেছি, তাদের অর্গানাইজিং টিমের পার্ট ছিলাম, এবং সেখান থেকেই কিন্তু নো হাউ নিয়ে এবং তাদের সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু আমরা এই নতুন হ্যাকাথনটাকে ডিভাইস করেছি। এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম হ্যাকাথন কোনোদিন তৈরি হয়, নট অনলি ফ্রম দ্য হ্যাকাথন পয়েন্ট অফ ভিউ বাট অলসো ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ যে যারা এখানে জিতবে তাদের জন্য কিন্তু দ্য ওয়ে আহেড ইজ গোইং টু বি ভেরি ডিফারেন্ট। তারা একটা ইউনিক ইনিশিয়েটিভের পার্ট হতে পারছে, যেটার নাম হচ্ছে ফিউচার প্রুফ ল্যাবস। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ প্রেজেন্টস ফিউচার প্রুফ ল্যাবস। এবং এটা ফিউচার প্রুফ কেন? মানে আমরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের আজকের কাজগুলো করব। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ লাস্ট 35 বছর ধরেই সেটা করে আসছে। আমাদের চেয়ারম্যানকে সবাই ভিশনারি বলে এই কারণেই বোধহয়, কারণ উনি নেক্সট 10 বছর 20 বছর বাদে যেটা হতে চলেছে সেইটা আজকে বুঝতে পারে। আমরা ওর জন্যই একসাথে এসে উনার যে এই লং টার্ম ভিশন, লং টার্ম ড্রিমটা উনি যে সেকেন্ড ইনিংসটা এখন শুরু করছেন, যে কি করে শুধু টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপকে নয়, কি করে পুরো ভারতবর্ষকে আমরা কালকের জন্য প্রস্তুত করতে পারি, সেই খেলাটার শুরুটাই হচ্ছে কিন্তু এই ফিউচার প্রুফ হ্যাকাথনের মাধ্যমে। তার মানে আমরা যে একটা থ্রেটের সময় তুমি সেটা একটা অপরচুনিটিকে ইউজ করলে। আচ্ছা, জাস্ট আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি, বলছি এর সাথে কোনো সেলিব্রিটি কিংবা কোনো সমাজের বিশিষ্ট জনেরা কি ইনভলভ আছে? এই হ্যাকাথন কবে লঞ্চ করছে এবং when are the dates of the hackathon? Sure, yeah. So on this particular point, so we will inaugurate the program next Monday, 8th of June at 10 a.m. Okay. So the way we will organize that, because we have so many teams who registered. How many teams have registered? 470 exactly. 470, exactly. 70. That's a each team is between 2 to 10 members. So there could be more than 3,000 people simultaneously participating at the same time. Not only, of course, it's going to be a live streaming on Techno India Group Facebook page. So not only will the participating teams be there watching this live, but also the lead coordinators, vertical leads, and faculty mentors that will provide guidance to the participating teams throughout the hackathon. Who are mostly our faculty members and principals from Techno India Group. Any persons of importance, special person or VIP who will be there during the... So of course there will be our chairman, Dr. Gautam Roy Chaudhary, along with co-chairman Manashi Roy Chaudhary, to guide us into the session. And then we will open up the floor to figures of industry, academia, as well as any names who will be there? Devashish Sen will be there, HITCO chairman, as well as government additional chief secretary of the government of West Bengal IT department. Dr. Kunal Sarkar is going to be there, a very noted cardiac surgeon and co-chairperson of the Medica Super Specialty Hospitals Group. Along with that, we also Vice Chairman of MacAut. Oh yeah, the VC of MacAut, the Vice Chancellor of MacAut, Dr. Shoikat Moitro is going to be there. Okay. Dr. Sumit Roy, founder of the world's tiniest university, very interesting man, and a designer himself. He's going to be there. And I'm missing somebody. I think another person. But yeah, we also have a lot of other industry members and mentors joining us through the rest of the hackathon as well. So we are personally very, very excited for what this will bring to us, I guess.
And Dr. Dev Mukherjee is also going to be there, the president designate of the BCCI. And industry. Yes. So now a question to both of you. তোমাদের কেন মনে হলো যে এরকম একটা ইনোভেটিভ কম্পিটিশন, বললে তো যে বাবা বলেছেন কিংবা চেয়ারপারসন আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান বলেছেন, দ্যাট ইনোভেশন উইল লিড টু অপটিমিজম, এইটা কেন মনে হলো যে এরকম একটা লকডাউনের সময় যেখানে সার্টেন পিরিয়ডের পর মনোবিদরা যারা সাইকোলজিস্টরা বলছিল একটু ডিপ্রেশনের দিকে যাচ্ছে, পিপল ওয়্যার সেইং দ্য সাইকোলজিস্ট এন্ড দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট ওয়্যার সেইং গোইং টু ডিপ্রেশন, how did it come to your mind that this kind of innovation will lead to an optimistic will make the young generation optimistic? So what was that, because it's such a sad situation? I'll start and then you can maybe give the ending word. So for me, I think if you look at history, always any crisis situation is always followed by bouts of innovation. আমরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাও দেখি, তারপরে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের পুরো ফেজটা এসেছিল এবং সেটা দেখি যখনই ধ্বংস হয়েছে তারপরে কিন্তু অ্যামাউন্ট অফ গ্রোথ হয়েছে। যে কোনো ক্রাইসিসেই আমরা দু ধরনের মানুষ দেখি, কিছু মানুষ যারা নেগেটিভ, যারা শুধু ডিসকাস করে যে এই ক্রাইসিসটাই আমাদের এন্ড হবে, বোধহয় দি এন্ড ইজ নাই, এটা জানি না আমরা কি করে কালকের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আর কিছু মানুষজন দেখি যারা সবসময় পজিটিভ, যারা সবসময় চিন্তা করছে কালকেটা আরো কি করে ভালো হতে পারে, কালকেটা আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমরা কি করে ভালো করতে পারি। So I'm very fortunate that we have somebody like that leading us all throughout the way. আমরা উনার আইডিয়াটাকে নিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এই হ্যাকাথনের গল্পটা যেহেতু আমরা প্রচুরবার করেছি এবং ইন্টারন্যাশনালি করতে পেরেছি, ওই জন্য সেই দুটো বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস নিয়ে আমরা কিন্তু এগিয়ে আসতে পেরেছি। and I'm very optimistic that the hackathon will also give rise to a new kind of innovation for tomorrow. And I think Pauline wanted to say something. Complete on this point, I think by definition, innovation in hackathons are typically about focusing on solutions instead of focusing on problems. That's a great answer. When you look at a problem, either you keep focusing on the problem and you don't do anything about it, or you observe the problem and then directly your optimistic mind goes into, okay, what can be done about it? And there's a belief from my end that I think Megdut shares, that optimism, especially through innovation, should be taught through education and in any educational institution right from today. So it's in this particular line of thoughts that we have also invited everyone to take part in the hackathon. Yeah, I think it's our responsibility to lead the country through innovation. I guess that's what we're doing at the end of the day. So take away from lockdown had been this unique hackathon that you have, that the Bengali songs and into Bengali songs through a French woman, and then so Megdut, congratulations to you that you are turning a French woman into almost a Bengali Bengali Bodhu. And Pauline, thanks for all your lovely answers. Megdut, thanks for last proshno to both of you. That was my mandatory question. লোকে তো সত্যি জানতে চাইছে, তোমরা দুজনে আলাদা করে উত্তর দেবে। Pauline, this is a question for both of you, and both of you answered one by one. Anyone if you can answer. কি মনে হয় যে আমরা কবে, when will we get out of this abnormal situation? Megdut first, তোমাকে, then first India. Megdut, you talk of India and I'll ask Pauline for India and France both. কবে মনে হয়? এটা কিন্তু আমার সমস্ত দর্শকদের প্রশ্ন, যে গেস্ট যেই আসছে যেখান থেকে আসুক প্লিজ জিজ্ঞেস করুন, because everyone wants to feel where is the light at the end of the tunnel, when we can see the light at the end of the tunnel. তোমার কি মনে হয়, when can that period be? আমার মনে হয় at least ভারতবর্ষের জন্য এখনো next couple of months are very crucial. আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি থাকতে হবে, এবং আমার মনে হয় না এই বছরের শেষ অবধিও আমরা এই লকডাউনটা পুরো ক্রাইসিসটার পুরোপুরি সুরাহা পাবো। and that is only from the going out of your house's perspective. Economic perspective দেখতে গেলে আমার মনে হয় the next year itself, মানে 2021 সালের অবধি আমাদের কিন্তু এটা রেপারেশনস পেতেই হবে, কারণ কি এরকম আনএক্সপেক্টেডলি গোটা একভাবে এরকম ভাবে দমে যাওয়া, আর আমাদের দেশ অলরেডি একটা ইকোনমিক ডাউনটার্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেইখানটায় we've already surpassed the amount of economic damage and
fiscal damage that was done even during the 2008 financial collapse. So সেইখান থেকে দেখতে গেলে আমাদের the rebuilding process will be slow, but we have to be at the top of our game. We have to be innovative, think out of the box, and make sure, because আমাদের তো পৃথিবী একটাই, মানুষজন আমরা সবাই একসাথে এইটাকে অতিক্রম করতে হবে। তাই জন্য আমাদের next 1 year I think is going to at least take us to get our lives fully back to normal. Let's brace ourselves, be safe, and we'll see what can happen. And Pauline, from you, yeah, to that question, I think we just talked about optimism. I will be one of these people that will proactively choose to focus on the positive that will come out of this crisis. Great. Instead of all of the challenges. And I think optimistic people tend to see the challenge as an opportunity to learn, an opportunity to evolve for the better. So there are also a lot of positive silver linings that have come out of this crisis. I see generosity everywhere. I see more empathy everywhere. More family bonding, I think. I see more family bonding everywhere. I see more innovation everywhere. And I see some sectors, like the education sector, for example, that has evolved tremendously towards blended learning. That's one point we missed. In just a few weeks, which would have never happened. Which we have been trying to do for last 5 years. But when push came to shove, then the level of innovation, level of digital transformation was accelerated. So we need to go beyond the problem and focus on the solution. Thank you for coming in my show. We'll end the show now. আমরা চলে এসেছি প্রোগ্রামে একদম শেষে। প্রত্যেক দিনের মতন ওই পলিন যেরকম বললো অপটিমিজম কথা, মেঘদূত যেরকম বললো অপটিমিজম কথা, সেই কথা দিয়ে আমরা শেষ করি। আজকেও তাই শেষ করব। আমরা করব জয় নিশ্চয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার। Thank you. Namaskar. Thank you so much, Sujay.